హాయ్ అండి, నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం ఏం చూడబోతున్నామంటే సమ్ ఆఫ్ ది లాంగెస్ట్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ అనిమల్స్. అట్ ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ జెస్టేషన్ పీరియడ్. జెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి? జెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫీటస్ ఇన్ వోమ్ ఫ్రమ్ ది టైమ్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ అంటిల్ బర్త్. అంటే ఏంటంటే తల్లి కడుపులో బిడ్డ ఏ నిమిషం నుంచి తయారవ్వడానికి స్టార్ట్ అవుతుందో నుంచి తల్లి కడుపులో నుంచి బయటకు వచ్చే వరకు దాన్ని జెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటారు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోయేది ఏంటంటే కొన్ని అనిమల్స్కి అనేది జెస్టేషన్ పీరియడ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవి ఏ అనిమల్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. బ్లాక్ ఆల్పైన్ సాలమండర్, వీటి జెస్టేషన్ పీరియడ్ వచ్చి 2 to 3 years. ఒక్కొక్కసారి వీటి జెస్టేషన్ పీరియడ్ ఇవి ఉన్న ఆల్టిట్యూడ్ పైన డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎలిఫెంట్స్, వీటిలో ఆఫ్రికన్ బుష్ ఎలిఫెంట్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ వచ్చి 22 months అండ్ ఏషియన్ ఎలిఫెంట్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ వచ్చి 18 to 22 months. డాంకీస్, డాంకీ జెస్టేషన్ పీరియడ్ 14 months. టపైర్స్, టపైర్స్ gestation period 13 months. Sharks, shark gestation period 2 to 3 years. వీటిలో స్పైనీ డాగ్ఫిష్ షార్క్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ వచ్చి 2 years. బాస్కింగ్ షార్క్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ 3 years అండ్ ఫ్రిల్ షార్క్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ 3.5 years. వేల్స్ అండ్ డాల్ఫిన్స్, వీటి జెస్టేషన్ పీరియడ్ వచ్చి 17 to 19 months. వీటిలో ఓక్రా డాల్ఫిన్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ 17 months అండ్ స్పర్మ్ వేల్స్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ 19 months. మాంటిస్ gestation period 13 months. Camels gestation period 13 to 15 months. Giraffes gestation period 13 to 15 months. Velvet worm gestation period 15 months. Walrus gestation period 15 to 16 months.